Hey guys, today we are at Hyderabad's one of the most popular breakfast places is known as Pancha Kattu Dosa, serving authentically Rayalaseema breakfast. People love to come here, so let's go inside and let's talk with everyone here, and also let's talk with the founder who's going to tell and share his story. పొంగలు గీ కారం దోశ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఎస్పెషల్లీ నెయ్యి కారం దోశ చాలా బాగుందండి. Now guys, there's normal dosa and then there's this special Pancha Kattu Dosa, dear to every Hyderabadi's heart because it's known for this authenticity, local taste and flavors. Hi, this is Ankita from HyBiz Tv and today we have Naga Garu from Pancha Kattu Dosa. So hi Naga Garu, how are you doing? Hi. So what was your inspiration behind starting Pancha Kattu Dosa? Pancha Kattu Dosa అనేది ఒక అథెంటిక్ రాయలసీమ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రాండ్. నేను తాడిపత్రి అనంతపూర్ జిల్లాలో పుట్టాను, అక్కడే పెరిగాను. నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా అక్కడే అయింది. నేను వర్క్ కోసం హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు నాకు అది మా అథెంటిక్ టేస్ట్, మా అథెంటిక్ ఫుడ్ మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ ఉంది. సో మా రాయలసీమకు సంబంధించిన ఫుడ్ అండ్ రాయలసీమకు సంబంధించిన బ్రాండ్ని ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలనే ఆలోచనతో పంచకట్టు దోశ అనేది స్టార్ట్ అయింది. పంచకట్టు దోశ అనేది ఎందుకు పేరు వచ్చింది పెట్టాము అని అంటే, పంచకట్టుకొని దోశ చేయడం అనేది మా రాయలసీమలో ఒక ట్రెడిషన్. సో ఆ ట్రెడిషనల్ బ్రాండ్ని, ఆ ట్రెడిషనల్ ఇదిని మేము క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి, ఆ నేమ్ని తీసుకొని రావాలని చెప్పి పంచకట్టు దోశ అని పేరు పెట్టాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ అథెంటిక్ రాయలసీమ టేస్ట్ ఉంటుంది. మీకు దోశ కానీ రెండు సైడ్లు కాల్చడం కానీ, ఇది మా అథెంటిక్ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ దోశ. I can give you guarantee of the taste because we just tried the ghee karam dosa and ghee karam idli as well as nanari and pongal, and that was something that I haven't tried this kind of a dosa before because the taste was so authentic, so raw, the flavors were oozing out. Even the ghee was smelling very authentic, as soon as you served I was like, wow, this is like, it looks like, बहुत अच्छे से बनाया है, very nicely made. ఇక్కడ కంప్లీట్గా అథెంటిక్ రాయలసీమ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో దోశలో వెరైటీస్ ఉంటాయి. నెయ్యి కారం దోశ, నెయ్యి కారం మసాలా దోశ, నెయ్యి కారం ఆనియన్ దోశ, నెయ్యి కారం ఉప్మా దోశ. నెయ్యి మా విలేజెస్ నుంచి మేము ప్రొక్యూర్ చేస్తాము. ప్యూరెస్ట్ ఘీ ఉంటుంది. ఆ టేస్ట్ కానీ, అరోమా కానీ, ఎవ్రీథింగ్ మీకు తెలిసిపోతుంది. అండ్ ఘీ ఇడ్లీ, ఘీ పొంగల్, ఉప్మా, గులాబ్ జామున్, కోవాతో గులాబ్ జామున్ చేస్తాము. జున్ను, నన్నారి, వెరీ సింపుల్ మెన్యూ బట్ చాలా అథెంటిక్గా ఉంటుంది. అండ్ మేము డెఫినెట్లీ సిటీలో మీరు ఎప్పుడు నెయ్యి కారం దోశలు తినాలన్నా కూడా పంచకట్టు దోశ మీ మైండ్లో గుర్తొస్తుంది. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ టేస్ట్, క్వాలిటీ మేము ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తాము. అండ్ క్వాలిటీ దగ్గర ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వము. దట్ ఈస్ అవర్ కీ USP. So what was your idea behind designing such a beautiful place? When I wanted to start this outlet, it has to give that rustic feel in terms of color combination, in terms of look and feel. When you walk in, you will feel that something new is here. So you can see the terracotta coloring and all. Yeah. So that gives you that authentic rustic look. Typically when we were kids, we used to go for vanabhojanam. So we used to go to the woods, we sit around the trees, we enjoy the food, we play. That kind of memories I have. So I wanted to bring some kind of look and feel to this place. That's why I have got it tree in the middle. So you can sit in and around the tree and you can eat in the shades of tree. Okay. So that was the idea. Can you tell us what differentiates the making of the regular dosa versus your dosa that we have? Dosa, authentic dosa, the raw ingredients are urad dal, rice, mentulu, poha. Okay. And majority of the breakfast players in Hyderabad use maida and atta also. Oh. But we don't use that. So just like the way you make it in your home, similar way we make it here. Okay. It's just like if you eat at your home, the same feel you will get here. So when you don't use all the other commercial items, Yeah. the authentic taste will never go. So we get authentic taste from that recipe. And we roast dosa on both sides. Okay. So that naturally the crispiness will come to the dosa. Okay.
That's how we prepare dosa here. So what are your future plans? See, we are not in a hurry, but we want to expand to all across the city, Hyderabad, and we want to expand to other cities also. Okay. Slowly, one by one, we are expanding. Currently, we have 4 branches. By end of this year, we are aiming for another 2 more branches. We will see how far people can take us. So because it's all because of the customers. Yeah. So customers are actually taking us forward. Okay. Yeah. So any final words in Telugu for the local Hyderabadis? Yeah. దేవుళ్ళతో సమానం మా కస్టమర్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళే మమ్మల్ని ఇంత దూరం ఒక చిన్న ట్రక్ స్థాయి నుంచి ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఇన్ని బ్రాంచెస్ పెట్టేదానికి మమ్మల్ని నడిపించినారు. మా హార్డ్ వర్క్ ఎంతున్నా కూడా కస్టమర్సే మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించారు. కస్టమర్స్ వాళ్ళ సపోర్ట్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ కానివ్వండి, వాళ్ళు వచ్చి మా ఏరియాలో పెట్టండి అని అడగడము. సో దట్ ఇదంతా లవ్ అండ్ కేర్, ఇదంతా అఫెక్షన్ కూడా మా మీద చాలా బాధ్యతను పెంచింది. మమ్మల్ని ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీ కస్టమర్స్కి సర్వ్ చేసే విధంగా మమ్మల్ని ఎప్పుడూ పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మేము హైదరాబాద్ కస్టమర్స్కి ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాము. అందరికీ థ్యాంక్స్, మమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొని వచ్చినారు. మీ సపోర్ట్ సహకారం ఇంకా ఉండాలి. డెఫినెట్లీ మేము ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోతాం. ఇంకా మంచిగా మీకు ఫుడ్ని సర్వ్ చేయడానికి మేము అహర్నిశలు నిరంతరం కృషి చేస్తూనే ఉంటాం. అందరికీ పేరున మా కస్టమర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. So guys, do come to Pancha Kattu Dosa. This is not only the place for Hyderabadis, but people from all over the world or the country should come here and taste their authentic Rayalaseema dosa, and you will absolutely love it. So this is Ankita signing off.